Sieh deine Hände an. Sieh dir Wirklich an. Diese Hände haben die letzten 3 Stunden damit verbracht. Dieselbe Glasoberfläche nachzufahren. Immer wieder nach oben zu wischen. Einem Geist von einem Dopamin-Kick hinterhergend, der schon gestorben ist. Bevor du heute Morgen überhaupt aufgewacht bist. Du sitzt da. Das Licht eines Bildschirms frisst sich in dein Netzhaut. Und du denkst, du rast dich aus. Du denkst, du würdest nur abschalten. Aber seien wir da mal ehrlich. Nur dieses einmal. Denn die One sind dann. Die Not ist still, und es ist niemand mehr übrig. Denn du lügen kannst. Du rast dich nicht aus. Du veritest. Du siehst anderen Menschen beim Leben zu. Du starrst auf ihr curatierten Highlights, ihr aufgesetzt Lächeln, ihr geskripten Siege und ihr fabrizierten Tragedien. Rennt den eigen Relit wie ein vernachlässigte Hand in der Eck des Raums. Hockt an nach deiner Aufmerksamkeit hungert. Du fattest ein Maschine, die deinen Namen nicht kennt. Und im Gegensatz frisst sie dein Leben. Minute für Minute. Zentimeter für Zentimeter. Es ist ein langsamer, lautloser Diebstahl. Es ist der hässlichste Raubüberfall der Geschichte. Weil du in die Brieftasche, die Ohr und den Zeller selbst in die Hand drückst, und bei jedem Refresh aufschnellst. Danke sagst, wann hast du dich das letzte Mal wirklich lebendig gefühlt? Nicht zufrieden, nicht abgelenkt, lebendig. Dies roh. Elektrisch Hits in deiner Brust, wenn du etwas tust. Das zielt. Es ist schon ein Weile her, oder? Du hast dieses Feuer gegen ein Lauwarmfatz aus Content eingetauscht. Du bist zum Zuschauer in einer Welt Jordan, die dich als Gladiator braucht. Du sitzt auf der Tribune, bedeckt vom Staub der Trüm anderer Leute. Und fragst dich, während du dich so leer fühlst. Es liegt daran, dass du für Widerstand gebaut bist. Du bist für den Aufstieg gemacht, aber du hast dich für die Rutsch entschieden. Es ist einfach zu rutschen. Es ist glatt. Es fühlt sich noch nichts an. Und genau das ist das Problem. Dein Leben ist zu einer Abfolge von nichts geworden, die so lange aneinander gerät wurden, bis sie ein Jahr sind bilden. Der Feind ist nicht der Bildschirm, es ist nicht der Algorithmus, es ist nicht der Chef, den du hast, oder die Wirtschaft oder die Tatsache, dass du nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest. Der Feind ist dieses flüsternde Stimme in deinem Hinterkopf, die dir sagt, dass du notwendig Zeit hättest. Die Stimme ist eine Lügnerin, sie ist ein Mörderin. Sie sagt dir, dass du morgen anfangen kannst. Sie sagt dir, dass du dir dies Pause verdient hast. Sie sagt dir, dass du Normalkurs nachschaust, aber sie auf die Uhr. Wo ist der Nachmittag geblieben? Wo ist das Jahr hin? Du verblutest Zeit. Die einzig Run, die niemals nachgedruckt wird, und du gibst sie für dich aus. Und da du dich morgen beim Frühstück nicht einmal mehr erinnern wirst. Du hast Angst. Das ist die Wahrheit, die du nicht zugeben willst. Du scrollst, weil die still anfängst zu sprechen, sobald du aufhörst. Und die still wird dich fragen, was du mit den Gaben gemacht hast, die dir gegeben wurden. Die still wird dich fragen,
Während du immer noch am selben Fleck stehst wie wir drei Jahren. Nur mit einem neuen Handy und einem schweren Herzen. Du benutzt den Lärm, den Schrei deines eigenen Potentials zu übertönen. Das Verzweifelt hilfreich. Du begreifst den Grage unter einem Berg aus digitalem Müll. Weil es hart ist, großartig zu sein. Großartig zu sein ist einsam. Großartig zu sein verlangt von dir, der Tatsache ins Orgie zu sehen, dass du scheitern könntest. Also willst du stattdessen einen sicheren, bequemen Tod in Zeitlupe. Jedes Mal, wenn du wischst, gibst du ein Stimm ab. Du stimmst für die Version von dir, die klein bleibt. Du sagst dem Universum, dass den Thron weniger wird sind als ein 30-sekundiger Clip aus dem Leben eines Fremden. Verstehst du, wie beleidigend das für den eigenen Existenz ist? Es gibt Menschen, die als geben würden für die Augen, die du verschwendest, und die Hand, die du untotig lässt. Es gibt Versionen von dir in Parallelleben, die den Sprung gewagt haben, die das Handy weggelegt haben, die den Schmerz ausgelten haben, und sie sind heute nicht wieders wirken. Sie sind Giganten, und du scrollst immer noch, wartest auf ein Zeichen, wartest auf den richtigen Moment. Es gibt keinen richtigen Moment. Es gibt nur diesen Moment, und er ist schon halb vorbei. Kannst du das spüren? Dieses Engel in deiner Brust? Das ist keine Angst. Das ist die Seele, die versucht, dich reinzutreten. Sie hat es satt, ein Geist in deinem eigenen Körper zu sein. Sie hat es satt, dir dabei zu sehen, wie du dich mit Krummeln zu verdächtigst, obwohl du für das Festmahl bestimmt warst. Du hast einen Hunger, den kein digitaler Konsum jemals stillen kann. Du versuchst, ein Schlacht mit Kieselsteinen zu füllen. Auf damit. Einfach auf. Schau dich in deinem Zimmer um. Schau dir das Leben an, das du dir aufgebaut hast. Ist es das? Ist das der Gipfel? Wenn du heute noch sterben würdest, wird das dein Vermächtnis. Hat sich viel Videos angesehen. Sie hat viel Memes konsumiert. The first is das, was auf deinem Grabstein stehen soll? Nein, du willst ein Nattergult sein. Du willst die Person sein, die andere ansehen und sich fragen, wie du das geschafft hast. Aber du kannst dies Person nicht sein, solange den Daumen die ganze Arbeit matcht. Die Welt ist kalt, und den Ausreden sind ihr egal. Es ist ihr egal, dass du müde bist. Es ist ihr egal, dass du es später machen willst. Die Welt reagiert nur auf Bügen, auf Hits, auf den Menschen, der bereit ist, gelangweilt zu sein, frustriert zu sein, nicht up-to-date zu sein. Nur damit wirklich im Spiel bleibt. Du denkst, du bleibst vernetzt, aber in Wahrheit trennst du die Verbindung zu allem, was zählt. Du verlierst deinen Biss. Dein Fokus ist ein zersplitterter Spiegel, und du versuchst, den Zukunft in den Scherben zu erkennen. Sammel die Scherben auf. Das ist der Punkt, an dem ich schwör wird. Das ist der Punkt, an dem du erkennst, dass niemand kommt, dich zu retten. Da wartet kein Mentor an der nächsten Eck, kein viraler Moment, der den Disziplin repariert, kein perfektes Video,
das dir plötzlich den Lebenswillen schenkt. Da bist nur du. Du gegen die Gewohnheit, du gegen die Bequemlichkeit, du gegen die Person, die du wie 30 Sekunden notschwast. Du musst das Gewicht der verschwendeten Jahr spüren. Lass dich für einen Moment davon erdrücken. Lass es wetten, denn wenn es nicht wettet, wirst du dich nicht andern. Wenn die Scham nur Durchschnitt zu sein, nicht wie Skür in deiner Kehel brennt, wirst du einfach weiter scrollen, bis dein Augen trüb werden und dein Haare grau sind und du vollgestopft bist mit aus. Was wenn? Ich bin nicht hier, dich zu umarmen. Ich bin hier, dich aufzuwecken, bevor der Zement trocken ist. Du stehst in einem brennenden Gebäude und bewunderst die Tapet. Geh raus, leg die Ablenkung weg. Geh hinaus in die Welt, zu das, was du vermiedest. Die Arbeit, der du ausweichst, ist das Einzige, was dich retten kann. Der Schweiß, den du zerkolst, ist das Einzige, was den Stillstand fortspulen kann. Teil das hier, nicht für mich, nicht für irgendein Soll auf einem Bildschirm. Teil es, weil jemand anders in selben Zeiten Wasser ertrinkt wie du. Teil es, weil wir eine Generation von Zombies sind und wir einen kollektiven Schlag ins Gesicht brauchen. Abonniere die Version von dir selbst, die nicht alle 5 Sekunden unterhalten werden muss. Entscheid dich für die Version von dir, die den Kampf der Rutsch besiegt. Jetzt sieh dir diesen Bildschirm ein letztes Mal an. Sieh ihn als das, was ist: ein Dieb, ein Grabstein, ein Ablenkung von der Herrlichkeit, die du gerade willst. Du hast genug gehört. Das Reden ist vorbei. Die Erzählung endet hier. Geh raus und verdien dir deinen Namen. Lass den Geist hinter dir.